Tama bima jambani shunga soso namnya darden jaso kadar lama namla surwa do me chi ji botan tezon san jen gen jen wa nyarang za chogo ngozon den za ba za we lami shabla surwa den da zon do we lamna chala injuro da tende dru kapsu papa 상마기 아니면 굴롱 넘버 타바코네 아니 셔투비 로제발라 아니 지수이랑당 대시들 주비스 당부디체 난니바디 지당하랑 조다디 ngöndro 세디다 먼저 직칸에 타데디 지당 ngöndro 세디 내 강식 전어 저와이나양 당복 ngöndro 조와기 저와데 가르치시고도 직대 촌에 빼샤샤와나 내가 된다 친구 두바이나 당복년도 두바게 내가 가르치고 됐다 딱다 사실 딱다 너니 아니 신이 내가 될랑len다는 내가 될 비타고 싶으라 되나 신기 아니 지당 긴년도 세디 람마당 계시니만 셔바기 아니 뇌시기 쉐디 길라 약버게 버쳐발라 아니 년도 띵을 도고레스 자기 숨겨르데 너로 됐나 말아서 타르와당 탐시에 kim바 상제지 고망 토바르치기 인스는 알아 리시거라 다 타르와당 탐제 kim바 상제지 공방 로바르쳐발라 당복은도 가로 도고레스나 당은도도 도고레 다디 타르와당 이등어도 시등어도 도고레 당은도도 도바르쳐발라 다들라 이 티몽갱어도 캬파르징어도 다 티몽갱어도 가르쳐 그랬으나 아니 로도 넘바시 아니 캬파르징어도디 아니 타르윌람지사와 데로 캡수트와 탐제 침빈닝보 창주초도 셈께바 간제 드립종발라 아니 라마도르제 셈병 검데 아니 팀비께 속사바르 쳇발라 아니 멘다 다 타르투 상제이 고마도발라 실라라민 난조로 스네 림바디 통네 당가랑조 로데기 김지디디레 다 지당 로또 넘바시 세티 카레스나 당가랑도 칸바지 야버라 쳇발라양 당보 시디 망시디 약보지면나 아니 칸바디 비타바지 차기 매장 테나신기 아니 크로완 딜레 로도 바르 쳇발라 아니 당보 로도 넘바 시디 길라피 타코지 마케나 아니 쳇두블로 강이나한테 비타코지 그 매장 당보디 로도 넘바 시 세디 다길라 다 약보지 얘기디 차대라 탈로도 나바 시시나 차가 잡나 마잡나 도로디나 코로바딘 누가기랑 신식도 파통 딜레 아니 타로바당 탐제 김방 공방직 루블로지 깨바딜라 다 로도라 로도스나 코로바 딜레 다 로도니 타로바당 탐제 공방직 바트가 쳐두스네 코로바디 누가기랑 신도 통니 딜레 아니 타류 공방 루바치 로지 깨발라 로도 나기로와 So thank you everyone for coming and participating in these teachings. I'm very happy and really rejoice in your interest to participate and practice in the Dharma. So first we're going to talk about Ngöndro. What is Ngöndro? It's a preliminary practice. We always talk about how important Ngöndro is and what it's for. In general, before we begin any kind of important practice, or even in a worldly sense, whenever we start any kind of work or try to begin any kind of goal that we have in mind, what we first need to do is the preparatory work. We need to prepare for that. And if we want our main part of our practice, if we want our activities to go well, first we need to have a solid foundation. So we need to be successful. Not only we have to be successful and really practice with our foundation, which will lead to a good main part. And so our teachers and our teachers talk about the Ngöndro, how it's so important.
And when we talk about Ngöndro or preliminary practices in this context, we can divide it between the common preliminary practices and the specific preliminary practices. The common preliminary practices are the 4 thoughts that turn the mind away from samsara. The more specific preliminary practices are we call first the route of liberation, which is going for refuge or taking refuge in the 3 jewels, 3 roots, etc. Then is the practice of generating bodhichitta. Then comes the purification of faults and damaged samaya through the practice of vajrasattva. And then the accumulation of merit through the practice of mandala offerings. And then comes the root of blessings, the very kind of the foundation of all future practices being that of Guru Yoga. So this is the main stages that we take. First we go through the common preliminary practices, then to the more specific preliminary practices when we're practicing the Ngöndro. And for an example, if we want to build a strong house, we have to have a very strong foundation. So the same thing goes here. In order to be free of samsara, what we first need to do is create a good foundation. And so this involves these 4 thoughts that turn the mind away from samsara. These 4 thoughts, the 4 mind changings. And so first, what do we mean by the 4 mind changings? It's those 4 thoughts that turn one away from samsara and lead one to liberation. 다 진짜 송장 아랑조 다 담비치세디 년디 줍디 체디 강기양 갑수양 아니 삼바 갸셔와 창주심기 꿀롱탕 탑갸셔와 상왕악기 꿀롱 세디 이지미지 삼다와 차와 다 디기 제들라 아랑조 다 담바숨지 지신 거래 세 강tum나야 담바숨지 지신 받들라 담보디 개위자와 탑지 심바르 쳐발라 아니 창주초도 샘게와 담보디 니바디 거와디 찐지 미식바르 쳐발라 네시 미빠메바 거와 찐지 미식바르 네시디 타마디 거와데 공나 공부야 페르바 쳐발라 육모와 담바스나 담바순지 다 지심 바차 담보디 다 드링 디제 셔다 메잔로도 나바시디 다 디디 말라나 당보디 지르와 단조르 조 깨라기도 단조르 조게 달와게 조르와 주스 리바 니샤 다 미콤비 네 게스나 냐르와체 이다 틴조 티조 아니 라로 아니 스링사 아니 록다제 아니 상제 메바게 룽바 상제 동바 당 아니 광보 레스무룽바 쿠파 디숨 제도와 디 제디 라 아니 노콤비네게 디당 아니 디파 디당 제디파 털와스나 아니 털와 제사그와 디당 녹바드라 털와 제사그와 미콤비네 제레 아니 제투르겐 텔레파 녹바르체바라 털와 제스 로 털와 제 dig gangla ta tanju jorba chudi rang jornga dang xian jornga rang jornga dang xian jornga on de gadu ta thambo rang jornga di mi ba mini wisu wi yu wisu ji wa mini wi ji on wang bo chang wa la ta ma lo ne la the sto ne la the tisna mili ma thom na ani 체당 자자두고 말아 다래 대수다 텔레 아니 수미 리든지 조바디 당버체 와 타카시 미기나 체미비 윤두 제나 아니 상제기 체당 메데 잔두고 말아 대송다 다래 아니 담비 체타르비 윤두 제바들라 윤지 조바시 니제 다 디기 제달라 가시 왕포 마상나 나국발라 송와 미키 마동발라서와 틴디기 암쪽 마트레스는 왕포 마상나 체기 아니 고된데라나 유튜브 말때 손단 대래 왕보
왕보 견당 차와 왕보 현den지 저와 시리가도 소리 무슨 배사송아 타기 레기 타로나 아니 미케와 콜라 바체로라 미케와 콜나면도 아니 다레 아니 기와 두발라 메와 아니 삼바 케바르텐지 저와신니 림바 시체 다드네 담비 대비네 상제지 템발라 마테나 아니 체지 될라 좀메져봐 다레 아니 로 담비치라 저와 아니 로와티 대비 저와신니 디디 아니 랑니라 상대바기 랑저가 소소 랑기네 총도바라 랑저가 저라 다 디기 제달라 아니 윤희에 샹라데네 저왕아디 아니 상제 첨바 디기 최송와 아니 디 담박이 최내와 디 제수 죽바 아니 현지 아니 닝네 저와스나다디 세정아 들어와 배체나 단데 아니 상제 첨바기 디제데 공상 템바 개발지 진저와다 지 아니 상제 전나양 담비체디 마송와이나 오마다 달레 담비체기 송마다 담비체 진저와다 이지 가지 담비체 송 상제 전나양 템백이 네체바 족송나 아니면 단디 템비 다다 상제이 템바 네시비기 갑도 송상 아니 템바 네제 마속바 아니 뒤즈기 저와다세니 리바숨 다 대비 고로 마슈나 안타 그런데 근데 템바기 고시와 랑기 까르위 저와당 시체 로와 다 두두 주제스당 참내기 아니 타와당 탐제 기바 템바기 라만 게위 신인기 마시나 아니 신 시디 연나양 펜 모토상 근데 아니 게위 신인기 심바 아니 사고 투지지 저와더니 나스네까니 아니 신저롱아당 랑저롱아지네 아니 단저 쪼제세디 디 상루도와 단저 쪼제 상와제 다 디기 강라 등아랑조기 아니 긴제롱처럼 좀 수와 나신기 찬중 진지 미공바 제당 직세 로이 미공바 제스바 제사그러와 타이나 나랑조 망체기 딱서 다운데가도 단저를 쪽 제세디 등아랑조라 상소로 제래 다 송와서 요래 다 탕탕대라 이나양 탄중 진지 미공바 제당 리셋리 미공바 제세디 등아도 자 디왕도 쇼데래 다들 정아 잡마잡 가야 말아 저되나 아니 즉 단결 쪽에 대 상에나양 아니 소속이 대자 시당 때문 맞아 타도 선나 디갈라 선다시 니몽바 툭디기 왕도 송니 아니 랑기 랑소라 녀라 착바당 달라 당와서 시당 것들은 그 돈이 아니 시기 유제 망보 시기도니 아니 체 랑기 아니 다 체지 야부주 두블로 루고 삼바에 나양 대다가 왕도셔니 상체 낭체 제마지들이 이 친한기 제망보 시기 말랑아 손이 되게 제디가도 리양 무콤비네 차도가 무콤비네 다 전주 쪽에 된 거랑도 망치다 다 상소로 차대라 이나양 딱세야 보마당나 아니 단단하게 나서 찬중 진지미 공부 예당 리셋 로이무 공부 예스디 디그 왕도 나랑도 진도 다 쇼대 that's 농심하게 숨지라 딱 간다로 나랑 쪽이 친한 게 유제 망보지도 와 친한 게 유제 망보지 친한 게 유제 망보 지금 배쳐서나 나랑 체지 누고 삼았나야 어다 상니 지기 낭니 지기 신이 되게 신이 제라 지기 되게 신이 파 로도도 학바르도 나랑도 대자신나 때문 아자 타도 선나게 니몽바 투피 왕도 송니 아니 chen dublo ji ke na yang nimong ba te rak thane shuk che tani tigi chin number ta ba ji dup tu gu dwa ta te zog wang do short de ba de ze song dang da de ji ni ta na rang zo ta tan ju jo je sang wi ki li rinpoche di ta top de ba ta top na yang ta mi li rinpoche de top na yang ani ta ni ba de ta mi li rinpoche di 단저 밀리 림보체 세디 지다 밀리 임바 타워도르데 나양 마랑 속이 리텐 디기 통네 아니 타르바당 탐제기 공방 산제기 공방지 두버쳐발라 리텐 디기 통네 나랑 둡두고 해래 대종다 아니 림보체 세디 민디 톡사디 밀리 림보체 디샤로와 온다 단저 디체
다 밀리 단조기 미양 아니 다 니바디 단 세미딱 바로와 세미딱 바래 세미딱 봐서 지당 안 하고 수이나 양 미딱 봐 이거 하고 바래 안존지 니마 끼그리 니마 시도 그래서 가서 지당 하고 그래 봐 있나양 아니 대기 유루와라 대기 유루와 아니 친내지 미딱 봐도 미딱 바락 봤다 아니 차와기 미딱 봐디 단ang 알아서 깨지 세컨 까마데 파 유루 진짜 알아서 디 하고요 말해 리시트도 아니 단다 시엘라 되니 깨지 봐 니르 디단다 하모고장 알아서 미딱 보고도 로그들에 티 미딱 봐디 기라 양세 검니 미딱 봐 로디 야버지 마제 봐도 디장 봐 다지게 봐 세미딱 봐라 되게 제달 아니 코르비 닉믹스 그래 코르비 닉믹이 아니 알아서 아니 냐와라 사탕기 둥아 이달라 조금지 둥아 아니 튼도라 콘체 시기질라 사비 둥아 밀라 깨가나지 둥아도와 아니 살라 포둥기 둥아 사마이나 타 둥아 탐체 아니 코르바기 니믹들와 코르비 니믹 코르미 니믹이 지내진 요로 코르미 니믹 레 주데스나 아니 알아서 아니 코르비기 다 내가 손나래 털어주고 탐제 아니 코르비 데둑제 치당 아니 레 주데기 코네 아니 다 도데가라 레 주데기 토네 대신에 레 주데 대체 안 디기 제달라 아니 다 디기 시들라 나랑도 다 로도 나바 시 있으니 디기라 약보지 마게 파투 아니 양세 삼노당가 디차로 가래 So now I'll translate. All right. When we're practicing the Dharma, whether we're accumulating, say, our mantras or in their main practice or whatever practices one is engaging in, it's clear that it's very important to begin any session with a pure motivation, the motivation that is embraced with the aspiration of Bodhichitta. And furthermore, to enhance that motivation through combining it with the special methods of the secret mantra. And in general, one needs to engage in any practice by embracing it with the three supremes. First being generating the pure motivation of bodhicitta, and then for the preliminary, and as for the main part, to engage in the practice in an without distraction and free of reference point, to engage in the main practice. And then in the end, to dedicate the merit one has gathered in order for that merit to increase further and further. So these three are important to engage in any practice one is doing. And so when we talk about the common preliminary practices, we begin with contemplating the 8 freedoms and 10 advantages. In order to practice well in the Dharma, to even engage in the Dharma, these 18 riches need to be met. They need to be intact. So the first are the 8 freedoms. They are freedom from the hell realms, freedom from the preta realms, or the hungry ghost realms, freedom from the animal realms, freedom from the, we could say, like the barbarian lands, or the lands where there is no Dharma present. One needs to be free of the long life gods. One needs to be free of wrong views.
incorrect views. One needs to have the ability to understand and to comprehend the teachings through having those kinds of faculties available for themselves. And then one also needs to be free from a time when there is no Buddha present. So there must be in a time where there is a Buddha present. So when we are free from all of these different realms, like the hell realms, etc., this becomes a time of leisure, a leisure in which one can engage in the practice, engage in the Dharma. And on top of those 8 freedoms, there are the 10 advantages. And those 10 advantages are divided into 2. From the perspective of oneself, there are 5, and then from the perspective of the other, there are 5. From the perspective of from oneself, the 5 advantages would be, or the 5 riches we could say, are being born as a human, as well as being born in a place where the Dharma is present and available to practice. One needs to have the riches of having one's faculties intact, whether listening or seeing, etc. One needs to have these sensory faculties intact. One needs to have faith in the Dharma, and have that kind of quality of faith, as well as be free from any kind of heinous activities of non-virtue. When these up to now have been met, one can easily engage and practice with the Dharma. That one has the ability to engage with these teachings is a crucial factor. And then the 5 advantages from the perspective of the other is the time when one is engaging with the Dharma. There has to be, the Buddha has to have come to say, so the time or the kalpa or the eon. The eon has to be one where the Buddha has come, and secondly, the Buddha has had to teach the Dharma. Not only does the Buddha have to be present, the Buddha has to teach the Dharma. After that, the teachings have to remain intact and have not declined. Furthermore, there has to be those that engage with the practices, those that have taken up and internalized those practices. And furthermore, one has to be accepted or be in the presence of a teacher, a trusted guru or master. And so when these 18 freedoms and advantages are met, we call this a precious human body. Furthermore, Longchen Rabjam Rinpoche has said that not only do these need to be intact, but we really need to look at ourselves and investigate, because even if these 18 are intact, if one's mind is kind of ruled by the afflictions of attachment, anger, ignorance, selfishness, and pride, it's difficult, firstly, to engage with the practices, even if those 18 are intact. But these afflictions and this propensity towards the afflictions causes us to procrastinate, to put off practice, to keep putting it off. And even if all of these advantages and freedoms are perfectly aligned, if we don't engage with the practices, then there's really no point. So when these 18 are intact and one can engage without putting the practice off and can decrease their afflictions enough to truly engage, we call this a truly precious human body. And so so that's the contemplation of the freedoms and advantages. Next is
Next is the contemplation of impermanence. So even if we have these, if we have a precious human body, it's still certain that everything is impermanent. Time is changing on a very coarse level. We all know that days and years and months go by. We can be, we know that is happening. But even subtly, time second by second, millisecond by millisecond is going and can't be stopped. And it's certain that we will pass away eventually. We don't know how, we don't know when, but we know it's going to happen. So even if we have this precious human body, we have to contemplate the fact that it is impermanent, and through that contemplation, we have to use that to engage and encourage ourselves in practicing the Dharma. Next, the third mind changing is contemplation of the negativities or the faults of samsara. And so, as we said, samsara can be full of suffering, or is full of suffering, whether that's the heat of the hell realms, the cold of the hell realms, the hunger that is experienced by hungry ghosts and pretas, the fear and the violence that happens in the animal realms, or even the suffering that comes at the end of long life gods, where they have to finally be thrown into the lower realms after their merit is finished. Samsara is full of these faults, and we have to be aware of them and use that to encourage ourselves in the practice. So that's the third mind changing. The fourth mind changing is the contemplation of karma. The karma, it consists of causes and effects. Being aware of what causes lead to their effects, again encourages us to engage in the practice and to do so wisely. Tā tīndē sōng zāng, tā ngā rāng zō, tā dīdī chabā na, tā khorwa ki nēri dhira tharwa ji chabā la, tāñchor chōke sāng dāwa ki mili ndīgi tōne, anī sā tharwa tāng tamche sāngye chukumbāng rūpar chitūgiri māndō, xiān līdē mitānami nē ye, tēturu pā kiewā na, an tharwa tāng tamche kimbīgi sāngye chukumbāng di rūpar 톱다요 말에 디샤상 단절 쪽에 니기 토네 아니 상제지 공방 토발 코바더바 토라셔발라 아니 짭 개발 생기라 된 거래 짭 개발질라 로아 개발질라 때 로아 그쪽순나 짭 개발질 된 거래 옛나양 다 있나양 디 당보디 지당기들에 다 초능기 디 응도 디 그래서 나 로도 나바 시디 아니 짭로 셈게 아니 도르저스무 검데 mentra di shila re shin janni kin drag luksu jare di chasa tanjur choke tanjur digi thone ani tharwa ta thamji khoma ruba shebala ani kyap khapar chigchila tewa sonda kyap suto roba 대양 아니 상체 낭식이 왕도 모두 단다 네 바치 맞음나 미탁비 왕도 도도 그래 이 세상 아니 탐지 kim비기 시기인데 장주 초도 셈게도 그래 근데 찬송 탐지 아니 코르비기 농아기 싸와도 왔다 코르비 님으로 와 코르비 농아기 싸와도 그랬으나 나랑도 딕딕디 정말 쳐발라 알라마 노르지 셈베기 곰대디 차서라 다 되네 수바디 디차서 시와디 레주르와 규델라 이치에게 있니 아니 타르와 수남 차디 아니 토리당 타르와 차디 산제주 공방 안딜레 안 노바티 안 레미거는 향수도 선데 레기 통로다 아니 나랑도 레주데라 삼니 아니 멘다 사이디 차르와 아니 노바디 아니 타르비 파야라 삼니 아니 칠라 라민나 조르디 곰니 한조 nga랑조디 로도 나바 시디당 디강라 아니 타르비 파야 시는 nga디 아니 디 nga랑조 nga텔라 ng도 nga텔라 반잔니 안데 데스파르 룩소여라
Can't say? Tambo Tanjur Niokawala, Samni, Digi Tone, Ani, Sande Kumbang, Dubar Chugorwa, to Dubachilla, Cap Capare changing Tengore, Roa, I kept to watch. Tayang Tanda Chemotuna, Mitapi, want to go take a Mitapi. Teachers to go to Tamji Chimbigi, Shidi, Ani, Mitak Badita, Semji Nijar. Mitabata Semjir. Ani Kurbigi, Dunga, Sawan, Dictibua, Kurbi Nimigua, Didang, Janni, Lamandur Jisambagi, Gomde, Dijar. Ani Le Judela, Samni, Le Judela, Samni, Ani Tenjin Soksapa, Menda. Ani Tarbi Payanla Sani, Ani Chilatna Minajorti, Dingazati by Jani Rora. So, in order to free oneself from samsara, these 18 advantages and riches are necessary. One has to have all 18 fulfilled in order to have what we call this precious human body. And if not, then there's no way of attaining liberation. So it's while we have these 18 advantages intact, while we have these advantages and these freedoms, that's the time that we need to engage in the Dharma and then finally be able to be liberated from samsara. And so in general, these four mind changings, these four thoughts that turn the mind away from samsara are in general what we engage in as a preliminary practice. But when we talk about from the specific practice of the Ngöndro according to the Choling Tersar, we can link up these four mind changings and these four common preliminaries with the four extraordinary preliminaries. From the first one being contemplating the faults of samsara. We know that there's so many faults in samsara. In order to free ourselves from the faults of samsara, we need to take refuge in the three jewels. This extraordinary refuge of the three jewels. By engaging in the taking refuge in the three jewels, we can then eventually be free from these faults of samsara. And as we're doing this, still there's the contemplation of impermanence. Time is passing day by day, and we need to be diligent in continuing to practice. And it's this diligence and this contemplation of impermanence that then connects to the practice of generating bodhicitta. That time is going and everything is impermanent, therefore we need to quickly apply the mind of bodhicitta. So that's the second. And the third is the cause of samsara, of being bound to samsara, are the obscurations and the negativities that we collect and amass. And the method to purify those causes that cling one and that bind one to samsara is the practice of vajrasattva. That being the third. The fourth practice is in line with the contemplation of karma, cause, and effect. That by amassing a great amount of merit, one can then eventually have the conditions necessary to free oneself from samsara. And in order to do that, one practices the offering of mandalas. So the fourth practice is connected. The fourth practice of offering mandalas is connected to the contemplation of karma, cause, and effect. And then finally, one contemplates the benefits and the great qualities of liberation or nirvana. And one does this by practicing the root of blessings, which is Guru Yoga. So these five practices
are connected with these 5 extraordinary practices are connected to the common preliminary practices. 다 상인이 니마 숨당 색깔게 정강라 나가는 잡도로 와. 다 잡도 라디가도 다 조디 다랑 타르와당 탐제 지금 커르비기 동안들 타르와 체발라 텔라기 cap투베기 니바이와 cap투켄치라 파 cap조거르면도 cap 무투게지라 파 cap나 좀 빼시나 커르비기 나랑도 직된도 차잖아 이나 랑 세사기 내지라 파 치도게나 시와 속라 바자기 레와지나 타랑 시와 속라 바베나 미지기 세사지라 치도게나 타틀라 파 타르와 체발라 당아티기 세디 타르와 체발라 랑라 cap투겐기 니와에게기 왕자에게지라 파 cap슈고레면도 랑당 라오 다오지다 파 cap시나 cap투기 말해 테나신기 크루비기 누가들라 파안 타르와당 탐지 키미 고만도 바치발라 아니 cap 누아메파 라 cap투기기 니와에바 저와에바 들으시다 파 cap쇼고레 다디스르스나 cap네 군조 숨 코나마도 야마레 배신한 직된디 점불링 디기 아니 톱 거사에게기 bom보당 아니 왕당 신목이 미제 아니 직된기 사 투워치 강당 강제나양 소소양 아니 코르와기 내딜레 아니 다 다른 매장 대다 탐제기 아니 다디 잡투고 말 대다 탄자 대다 송자 아니 탐제지 잡디 아니 상제 근적 숨코나 약지마도 말해 다 들어가서 다 잡수도 그래 대저라 아니 타르위 람지기 싸와디 타르위 람지 싸와디 잡수도와 송장 다 딩아랑서 상니는 숨니 아니 라니 강도 내비기 사조디 다 속신군다라 라니 강도 내비 사조디 탁비신감 비순 속바지 이검 와검 아니 덴들라 박삼기 신기 농보 양가 나쳐바지 위수 아니 승디 빼마긴 된라 아니 뭐뭐 디순 뭐뭐 랑기 자위 라마 임발라 남바 구르는 버치 라 나서 탐지 신진님 비기 안 지족도 농구제레시 티지도도 치고 오바 나와테 티즈들라 안 자와 공지 rin등 다지 강선 니 뉴스미 라마 탐제 차풍세 예상바치체 다 딩기 신동되게 양가디 강라 아니 인담 반 도르제스마암 반 체조 헤르갈라 기대 죽도와 기대 죽이 인담기 사조 탐제 들으시는 바 차풍세 꼬리에 있었음 기대 죽하고서 아니 얘기 양가디기 띵들라 좀된데 반은 자와 샤주 투발라 아니 촉주 뒤숨지 상제 탐제지 꼬리에 있음 잡딜라 아니 틱바 숨맘 틱바 림바 구기 담비체 아니 스르기 얘기라 비두르이 시마라 스르기 얘기 아니 드다 탐제 얘기 드다 탐제 쳬그 랑다당 덴바 드리지 파곰 옌 두루 아니 장주스바 니위 세진 게라 아니 장주스메게 긴딘당 nda좀뱅 긴딘 파베 긴딘 탐제 숨도 쉬고에 돼 되게 바람스다 탐제도 아니 파워 칸로 체존노라 탐제 아니 차풍세 저다 탐제장 아랑도 미 망보지 좀 데모 많이 봐 아니 구르르보치 지기 이시기 투지기 논라 강라 강동기 파 제바 니마당 어서르 낭신기 봐 차풍세 숨지 쉬고에 돼 저다 탐제장 아랑도 미낭신기 샤다 풍보 다 드릴레 루반 낭신아 많이 봐 야마나 사당도 짝당 내려줘보게 변모낭시 많이 봐. 안 남기 자선 낭시 남아나 그런 강야 심에 변모도 많이 봐. 진짜 탐제 낭차네 아니 내 숨도 타풍 낭서당 동전의 낭신지 모두 봐. 진짜 탐제기 아니 니바던데 봐. 툭저와 침보다 내봐 나가 심지 탐제라 툭 밑바면보기 돈이 인식이 내도 휴기 선바지 되지 공부라. 대디양 상제당 인담라 덤바 덤바 아니 쉐라 람 아니 파워 칸도당 겐딘들 람 두비기 촉수 곰니 당가서 봐 캡수도 그래 캡수 두비기 춘대양 아니
Dine Shisi Sangeji Kombang Mato Paratisitu Captain Resa Gendang Punye Jamne Kincho Sum Sawasum Chemato Me Sambagi Lode Lingjurgi Tone Capsuto. Capsuto Yang Rang Kurbigi Nunga de la Tana Sambagi Ani Tiba Membagi Simda Mayimba. 아니 남가다님의 심지탐제 조비상제지 공부하나 그 바로 차 니기 체동이 뜻잡수도 있으니 아니 삼바 장주초도 셈제니 뒷받치 먹이다 잡으로 자그라 대낭신지 방검 지당 탐자기 뜻갑도 랑기 예수 파 인도 마 닌도 다 잡도 아니 타고도 로와르도 심지 탐제 내숨도 휴게 때 랑기 장대스나 랑 운전낭신신이 잡으르세 아니 지대 토르 동낭도 마루 동낭도 지대 캐랑 시 삼바직 로데 링지르 토네 당하나서 그다 괜찮습니다. 잡수도 그래. 잡수도 수디양 뒤에서 시송아 아니 상제당 인담다 좀봐 아 셔라 람기 두시 아니 근딘 당 파오 그로스다 탐자라 람 두비는 나도 순두지니 나나서 잡수도 그래. So, in order to free ourselves from samsara, it is necessary to take refuge in a source that can grant that kind of protection, grant that kind of power to lead us to liberation. So, if we're expecting to liberate ourselves from samsara, we have to take refuge in someone that has the power to lead us to that. That means that those that do not have that power, do not have that wisdom and that love, compassion to be able to do that, are not an authentic source of refuge. For example, if one is traveling to a dangerous place where one might have the danger of either being killed or being put in a very dangerous situation, one needs to bring along with themselves a protector, someone that can ensure a safe journey. And so it's like that in samsara. There are many dangers and many faults and many potential hazards of being in samsara. And in order to free ourselves from that, we need to have a source of protection. Those that have the power and the capacity and the wisdom and the love to be able to do that. And the only source of refuge that can give us that is the three jewels, the Buddha, the Dharma, and the Sangha. And worldly gods, powerful people, anyone that is still remaining in samsara as a sentient being does not have that power. It is only through the love and capacity and power of the three jewels that one is able to free oneself from samsara. This is why the three jewels are considered the very root of the path, the very foundation of the path. And so when we're taking refuge, the visualization should be one where one visualizes oneself in a completely pure realm. Everything is of a pure nature. One is in beautiful surroundings. And before oneself is a great lake that has growing from it, from a lotus, a large 5-limbed tree. And in the center of that large tree is the main seat, and on a lotus disc or a lotus seat sits Guru Rinpoche. And in this case, Guru Rinpoche, in essence, the very nature of Guru Rinpoche is none other than one's own teacher, one's own master, one's own guru, in the form or in the aspect of Guru Rinpoche. Guru Rinpoche is endowed with the three kayas, the Nirmana kaya being Guru Rinpoche himself, the Sambhoga kaya being above him as Amitayas,
and the Sambhogakaya being Avalokiteshvara, and above him the Dharmakaya being Amitayus. And then surrounding Guru Rinpoche are all of the root and lineage masters surrounding Guru Rinpoche. In the front stem or the front branch is the Yidam. So in the middle branch was the Lama, and the front branch is the Yidam. In this case, it would be Chenjuk Haroka, surrounded by the various deities and Yidams of the different tantras. And to the right is the Buddha, and joined by all the Buddhas of the 3 times past, present, and future. And the limb towards the back are a collection of teachings of all of the 9 vehicles. The teachings are written in golden letters on lapis lazuli blue paper, and they resound their own syllables, so they're self-resounding Dharma. And then to the left is the branch that contains the noble Sangha, that includes the Arhats and the noble assembly of Bodhisattvas. And then surrounding the tree, facing inwards and outwards, are the various protectors, or we could say the Dakas and the Dakinis, the lineage protectors. And so the forms of these deities from Guru Rinpoche onward they have the aspect of being of light, or of a rainbow-like quality. They are in no way coarse. They are in no way should be thought of as a kind of coarse with flesh and with blood and with bone, but are very vibrant. They have this nature of luminosity towards them. The clarity or the appearing aspect is one of capacity, of love, of compassion, of wisdom. They radiate with this with this apparent aspect, and then they have the aspect of being empty, of being free of all any kind of inherent nature. And so the lineage tree can be subsumed within the idea of the 3 sources of refuge: the teacher, which includes the main guru, Guru Rinpoche, and the Yidams; the path, which is symbolized by the Dharma; and the one's friends or one's guides, one's helpers on the path, represented by the noble assembly, or the noble Sangha. So the Buddha, Dharma, and Sangha, or the teacher, path, and the helpers. And so one takes refuge in these, in this source of refuge, by saying, until I myself attain liberation, I will take refuge. Until then, I will not abandon my trust in taking you as a source of refuge. And when one does this, one thinks, I'm not doing this just for myself, for my own liberation, for that would be the kind of motivation seen in the lower vehicles. But in this case, we're taking refuge from the context of the great vehicle, of the Mahayana. And so one says, I'm taking refuge for the benefit of all sentient beings, so that they too can attain liberation and be free from samsara. And so as we're taking refuge, on our right we have our father of this life. On our left we have the mother of this life. Behind us we have our friends and relatives, and in front of us we have
are enemies or those that we dislike. And surrounding all of them are all sentient beings. One contemplates all sentient beings together, taking refuge. You as the leader, in saying, we are all together. I am leading all of us together in taking refuge to the Buddha, the Dharma and Sangha, or the teacher, the path, and the helpers or are the guides on the path. Tadi martadi yang chu tat sangni ki da ngarang zo sangni tin sim du gwa ta tin sim dang da udi ta thangbo de ngarang zo mari ni tok cha du gara mari ni to di ta ngarang zo chidang gi shoga ni chawa ne rang sing gi mai ba prang ani dinjin nam gala guru pa ma pa khando sta tham ja ku kharta sung da ka ma tem ba tang dinjin nam gala ani guru rinpoche pa khando shejong sum tham ja sta tham je ki hian ne ngak ki dang Damarudan Tubuki Tiki Dragi Nga Marikpi Nitia Cerva. That digital did in Ngang to that team Mama Syndic up to Nit Cesare, the Madesana Liberty Nayang, D young around some Marik Nidcore. Nitin Tunang Mark Nid, but Sasson, Sabaki, the Desi pass and any Marini talk to Mama, remember then to rock. Tenema, the Madan. 아니 메다게 고숨 친지 로스 땅아로 농로 사그래 농로 다 당보들라 리네 낭네 셈네스리 바숨 조라 리기네 낭기네 셈기네스 리네디 아랑도다 직 미네바도 있는 답시야 말에 수부조라이나 지다는 아랑도 수부야 당당 도지 봐야 카르도 때로와 딜리기네 되시 다 낭기네디 다 농로 사고래 농로디 사지 잠바 당아랑 저기 디기 신랑기 디기도와 디기 자데 드레스 파 네라 안레샤기 사젠데 파네 드레스 신나니 디기 담마디 당보 룽들라 구투 당 순둑 세진 바니샤 다 달라직 바래 얘는 숨 찰라 숨스나 구차송아 양만나 얘는 디바스나 얘는 얘는 찰라 직선은 숨지는 숨주라 디시데 잠바 다 당보 얘네 당보 디드레시니 아니 디기 나우디 파 얘네 들바사디 아니 룽로파 세 파상드 잠바 리기 네데 딕틱 탐제 나고는 파 뒤바트바 나시시니 타그른 버시라 파 썽생 스파 신송체 양추 읍디 잠바 상제 탐제주 구숭투 연대 틀레기라 탐제 어서 칸동하게 순이랑라 수팀송전이 예니 사지익세 아테낭신신이 양디기 파시니 양다 예네 파 도장식 바로 살숨제 미바지we 타마디 찰라 다다디 다딘리와 정말 예네 되는 사송아 보랑 세상 농시아마샤바 당보디 타워셔와 당보 타워셔 지라 bombo체 타마디 샤드거도 타워도셔 아니 추읍디갑도 칼리 칼는 되나니 예네 숨 찰라 숨셔니 농투 숨줍수 파셔 아 농수줍디 파 세제비디들라 타딩 안에데 사송아 타 이네디 셈네디 가르저스나 타 카잡지 숨제 탐세기 된두 마게 음속도 산제 고마 토바르차 디기 체도 안가 탐비시데 냠슬 내게 선바기 리냉 안에 숨내숨 림바티 숨바당 아니 깨지기 반데자위 라마 림바체 nda기 지로 빼민 대중나서는 깨지기 랑기 지워라 아니 디존 산제 탐지 중고 반데라미 자밀라마다 이수메바 구루를 뭐지 난 산제 스니네비 아니 우 타풍세 이제들 로데 능지르기 통네 아니 가는도 개와이나 라만 장베 다른 모두와 디댕기로와 디바스나 소와도 나마름 버차한다 디기 반데자위 라마름 버체 다기 주로 빼미티 마테니 안티존 산제 탐지 중고 라마름 버치 체 다기 김민징 돌바 신지 랍도소 아도마네 아니 디존 산제 탐지지 고고 라마름 버치 다 로데 링지르기 통네 바 소와답 소와답바당 라마데 투 저바 침부기
Ödu shuni ma rangla timbadang lamigi tukdang rangsen nisu mebagingane tarchi nyabarsha. Di khansna silab jugbagi tente keparjenya sugudwa. Ta dila jebasna lama jangbe jeba dibasna dibadi sherwa de. An digi jetene di lamsama lodona bashi rimbe ma doni an chapter ko sugudwa sani. So during this Ngöndro series, we will engage in practices every day. There'll be 3 practices, 3 sessions each day. In the first session, it includes what we call waking from the sleep of ignorance practice. Waking from the sleep of ignorance practice. And ideally, it would be done right as one wakes up from sleep. One would visualize in the sky before them all the Guru Rinpoche along with all the dakas and dakinis, idams, etc. Appearing before them with speaking in mantras and playing tamarus and bells, etc. All before you, having woken you up. But of course, there's the case that one wakes up and then one maybe gets to one's seat and for one's practicing, and then one engages in this waking from the sleep of ignorance. That's also okay, because when we're saying we're waking from the sleep of ignorance, meaning we're waking from the sleep of duality. And so this can take place on your meditation cushion after you've woken up and prepared for your meditation session. And so when one, so you would go through the liturgy of waking from the sleep of ignorance. You would recite that, and you would then exhale the stale breath. So when we engage in meditation practice or in any kind of session, there are three kinds of points. There's the point, the point of the body, the point of the voice or speech, and the point of the mind. The point of the body is that as long as one can do it and one's not ill or anything like that, one should sit up straight. Sitting down, one should have a straight back, upright position. The vital point of the speech is then to exhale the stale breath. And this can be done in, you can exhale the stale breath 9 times, or you can exhale it 3 times. One is the more extensive, and the other is the more concise. So one would press their thumb down on the base of their both hands of the ring finger of both of their hands, and then they would place the back of their hands or their wrists at the top of one's hips, in the crease between one's waist and the top of one's thigh, and press down. And one begins with exhaling the breath from the right nostril. If you're doing it 9 times, you would exhale that stale breath 3 times in each of the right, the left, and then both nostrils. If you're doing it only 3 times, then you exhale the breath from the right once, from the left once, and from both once. And when one exhales the stale breath, one imagines all of the obscurations, the negativities, all the negative influences that one might have kept in the body, in the breath, is exhaled and leaves the body and goes far, far away and dissolves into space. Then when one breathes back in, one does slowly and visualizes the breath being of 5 colored light, endowed with the Buddhas. The Buddhas are the 3 times their body, speech, and mind, in the form of 5 colored light. And so one does this either 9 or 3 times.
the breath is exhaled first slowly, and then with more force, and then again slowly, as you saw Lama demonstrate. Then after one has exhaled the stale breath, then one engages in the vital point of the mind, and that is essentially bodhicitta, and that one thinks, in order to bring all sentient beings to perfect enlightenment, I am engaging in this practice. I am practicing for the benefit of all sentient beings. And then one visualizes on the top of their crown, on the top of their head, their own master, the very embodiment. Normally we can think of it as Guru Rinpoche, who embodies all the Buddhas of the three times and is in essence one's own Lama. If one has time and is wanting and doing an extensive practice, one can do calling the Guru from afar, in that liturgy, or if not, there is a concise liturgy that is in the practice test called Insert Guru Supplication. One would go through this short practice, visualizing the master above their crown. Having done that liturgy, one visualizes the master dissolving into the crown of their head and dissolving into their heart, where the master's mind and the mind of oneself, the practitioner, mingle inseparably. And this practice is done because it serves as an auspicious connection, an auspicious practice that then connects with the blessings of the Lama, and therefore the blessings of all the Buddhas of the three times. So again, one can either engage in this practice extensively through the liturgy of calling the Guru from afar, or more concisely through this short Guru supplication. 다 드리다서 참 잘와. 디제 쇼샤 상하스가 강라. 다 디레 다 디낭라 nga랑조 타와 넘바 아니 틴시 소주게레 아니 안실로라 되게 다디양 응동가도 들라다 당게 들어 딱 가셔서와 티나양 수도 디제나 아니 틴시도 디제 메나 인지 미지 틴시 로게 마르가스나 아랑도 틴 시자라 로당직바도 그러와 디셔서 아니 계랑도 디제 가지 동바야와라 틴 시암 수맘 니 타마양 틴 직라 안솔라 되바스나 되게 차당 모두 나라게 인지미지 그제양 도발라 다지 전나 시가 시고레스 나잖아 지한치 중 말했을까 제 도바디 용쓰기로 와 어디 차장 아니 차장기 사실라 디지 화 고야당 아니양 디나라 하모고와다나 티바도들이나 아니 계랑도 깨줄 개셔지와 저절라 타자게 돕는 드바이지리 저절라 티바당 저절강도를 티바당 내인잡나 아니 그랑도 짱먹고 줬더구라. So now it's getting quite late, so we will take a break from the teachings. In general, when we're doing the Ngöndro course, especially with the monks in the monastery, we would do 4 sessions. 4 sessions is kind of the best way of going about really engaging with this practice. However, of course, now with the circumstances at hand, we have you obviously have the option to engage in these practices in whatever way is convenient for oneself. If one thinks, well, I just can't do 4 sessions every day, maybe I can't do the practice at all, please don't have that kind of doubt. You can do the practice 3 times, 2 times, even 1 time a day. But to keep the continuity is, of course, the principle for engaging in this practice with us.
And we have translators at hand as well as other coordinators that will facilitate any questions that anyone has, and we can prepare those for everybody when the time comes. Sunamde namje sebani donna nyewe donna bamje de yekana ye sebe zolan rowan rowa jo changjo sumjo rembo je maje banam je je banyamba konda konda berwa jo kinson dorje changje meje ne rinje zomi loma je je dobe dandam tada damje dingdro do barajo chamna ninje chome jongwa dan tendam ji ji Telvaza Janam Jentobana Nasung, Sontopara Chinjelo, Gavadi, Givoga Tsunami Jos. Tsunami Jelajiva Damba Gunyan Topara Sho, Dumbajik, the comes to Shambana Dambani. Tazobolo Darjin Java in Dambayurin, Nebeta Shi Sho Lasso.